Please, can you quickly tell us your name and the current post you hold here in Unizik? Okay. Mana asụkwa n'oyibo kama ị na-ajụ m n'oyibo ana m asụ n'Igbo. Aha m bụ His Royal Highness Igwe Richard Chukwuemeka Nwaora, AGBOGIDI 25th Unizik, Igwe ụmụ akwụkwọ Unizik niile. And standing with you is my lord, my beautiful charming lord. It's like nyani akọkọwa onwe ya. Aha m bụ Arụ Majesty Arinze Chinazekperegimu Lolo Ogochukwu nke Igbo na Nnewi South Students Union Unizik chapter Nnebu Ugwu nke mbụ na Unizik. Ocheze dị at the 25th Lolo Unizik incumbent. Igbo na Dogo na Unizik, Akava na Dogo na Unizik. So big one, people used to see you online and they'll be like, they like your uniform, the way you look like, you are this, and that's why they want to be the next Igwe. So please, can you quickly address that issue? What exactly do one need to be the Igwe of Unizik? Akwa eyi bụ ejiji nwa Igbo na-akpọ ejije Igbo anọ ya ka ejikele ka ndị Igbo nke bụ na ị na-agafe n'idoro ka ịjụọ m kedu onye Igbo. Anyị na-eje ụka anyị fụ ndị fada ha yiri white, anyị ada-ajụ ha kedu onye bi na ya anyị mana ọfada anọ ya ka eji ejike so that ma onye ukwu ma onye nta na-ege anya ọma na ibu igwe ọbụla steez n'olu ndị iti ọgbọ ọkwụ ọkanga kama nọ njirimara Igbo ka anyị na-egosipụta so omenala Igbo ka anyị na-egosi. Then onye ọbụla spụ na ọ chọrọ obigo Unizik mara opi ihe ọ ga na-asụ Igbo nọdụ nze na ọzọ Unizik bụrụ onye ihe Igbo na onye ihe nze na ọzọ na-amasị isi ya AGBOGIDI ya akakwa n'aka ya gaziela ya. So what exactly motivated you to be this current Igwe of Unizik? Nke bụ eziokwu bụ na omenala Igbo na-amasị m kemgbe m bụ nwa akwụkwọ Unizik na year 1 ka m bụ Igwe department nsi department banye fakọlti si fakọlti wee lụọ Unizik. Omenala Igbo bụ ihe na-amasị m, ọganiru na omenala Igbo na-amasị m, and igosi ụmụ akwụkwọ Unizik niile na omenala Igbo ga-adịrịrị ya bụ ihe duru m dugide mgbe duru m ebe a nọ ya gazie. Is it compulsory that I must speak Igbo to be able to be Igwe or to hold a cultural position here in school? Ozugbo mmadụ ya bụ ihe ọ na-abụrụ ndị itisi ya can you give what you don't have? You can't. Mmadụ ama mbunwe igwe ụmụ akwụkwọ na-akụzi Igbo na-akwado Igbo na-egosipụta Igbo ma ịma nsị nwa Igbo mba ị ga-abụlili onye Igbo na-asụ ya na-atapụ ya nke ọma tupu i wee bụrụ Igwe. Okay. So there used to be this kind of rumors that used to say that if you're a Christian, you are not supposed to be Igwe or so and so, that you have to be a traditionalist or you are rooted in culture. So can you address that part? Do you have to be a Christian or can a Christian be in a cultural position? So I like him out Jojo maka ihe bụ ihe kacha n'ihe nna champion na nze na ọzọ. Omenala Igbo adịghị Diabolic, nze na ọzọ ada agwọ ọgwụ, nze na ọzọ bụ omenala. Ndị na-ege m ntị ọhaneze na-ege m ntị ka nso n'onu ndị iti na mbụka nwa akwụkwọ anyị na-ekwu okwu si na culture is people's way of life and this is culture. Ihe a bụ usoro ndụ ndị mmadụ na-ebi, ọha ọgwụ, ọha diabolism, ma onye Catholic ma onye Anglican ma onye Grand Patron mbụkọ na ụkọchukwu nke Catholic, ụkọchukwu nke Igbo, ụkọchukwu nke Ọsabarawa n'onye isi, mana ọ na-eme nze na ọzọ na-eme mana na-eme ya ọfụma. O gosi na ya adịrọ, we are not denomination based ma gwacha ndị silo Igbo ya gazikwala anyị ncha. Okay, quick one. With your time of being in office as the Igwe of this school, what lessons have you learned and what will you be able to pass to us that have been watching you? Ihe mmụta ka nkụ ya bụ Igbo amụta ma amụta nwanye ya mmụọ ka ọ na-agagharị ọ dị izizi nke Igbo ọ bụrụ ihe nna hapụrụ ụmụ akwụkwọ Unizik bụ na nze na ọzọ ga-adị, omenala Igbo ga-adị, anaghị ga na-amụ mana ya ma ntọ na-amụ maka na ọ bụrụ ndị iti asị we are the leaders of tomorrow. I say we are the leaders of today. We start today to lead till tomorrow. So that's just it. Okay, last question please before you go back to your seat. Your wife, are you going to marry after? Nke a bụkwa setup nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị nwere ezigbo agwa ma ihe bụ na mmadụ na-anụ mmadụ mara ihe bụ obi dị ya. Ọ dabala anyị mma ejekwa ọ bụ onye Anambra mbụrụ onye Anambra nwere m isi. So okay. Over your time as the wife to the Igwe, what lessons have you learned and what will you pass to other people that have been watching you? Okay, the lessons. Also the okay, the lessons they are plenty. Like I can't say all of them, but there are ones that stood out.
Always listen to your ego. Okay. Always listen to the Igwe. Always listen to your ego, especially when he has sense. Because he knows me very well. I have that kind of small temper, so he always calms me down. And when I listen, like anytime I listen to him, it's worth it. I don't regret it. Yeah, so what does a lady need to do to be the Lolo Unizik entirely? First, you have to, according to constitution, you have to be an incumbent Lolo. Just be an incumbent Lolo. Then also, and then you are qualified to be the Lolo. And not just that, you have to know the culture where you are. As I said, you have to know people. Yeah, I'm just a super for man. Yeah, I'm a Fuma. I don't know, I'm not even. I'm working in here. I'm coming right in here. And then, yeah, I believe you can actually successful. Thank you very much. Can you tell us, working with the Igwe, what has been the lessons you actually learned working with the Igwe in another community? I have to spend a while of the team. I have to have one of the team. I got some other Bible by So, can you tell us, is the Igwe a good person or a bad person? I don't know about the mother. I got a AGBOGIDI. To put your mother, AGBOGIDI, I'm out of self. I'm out black out. Election kind of. Oh, if I never put on a way, yeah. No, nobody will go to the news. Probably not a billion. I found this and to go with that. Now, I'm going to get to. Okay, thank you very much. I really appreciate it. So, we can take a picture. Yeah.